that will fetch Krishna Bhakti very quickly. So chanting and hearing is more important than other service. That's why Srila Prabhupada said when we do seva, we should remember we have to chant. We should not say, no, whole day I did seva, so I forgot chanting and it's tiring. So that's not correct. Srila Prabhupada said that not good. We must Sankhya Purma Nagmaganena TV. So whatever Sankhya we have taken, like we have promised 16 rounds, so minimum that much round we should chant. So Srila Prabhupada said, one day if we somehow break, next day we should make it up. So we should chant and do seva. And like for example, when Rath Yatra time, if I tell Prabhuji, you distribute prasadam, yes Prabhuji. Then after some time I see he is in the kirtan. Then I ask the Prabhu, your duty is to distribute prasadam. No, but sometime I like to do kirtan. So it should be like this. Suppose if I am going to kirtan, then I should make sure that somebody distributing the prasadam. So it's not that I stop distributing prasadam, then I do kirtan. Krishna will not be happy. Similarly, if I tell Prabhuji, please see the guest and take care of, why not invite? Whom Prabhuji we invite? When we should invite? Who are the people? You know the guest. If you just talk, then I should spend whole time for discussing with you, or I should do other service, or I should counsel you to understand who is guest. Similarly, suppose if I say you play mridanga, Prabhuji, what is mridanga? Then it's a big problem. If you say so I am saying that at least then how to make the person understand. There was one guru and his disciple. And for everything, disciple says, I know, I have heard, I know everything. This is the disease is there all over the world. I don't think that I know better than my guru. And most of the good disciples, they don't think. So that guru, he said everything he says I know, then let me tell some nice Sanskrit sloka. Then he said, Sarva Vimashyodev Gavo Dogdha Gapananana. Said, Guruji, what is this sloka? He said, Sarva Vimashyodev Gavo Dogdha Gapananana. He said, you told do gadha. What is this do gadha? Gadida. That's a, he said he told two gadha. Two gadida. Who is two gadida? He said one gadida is me, another gadida is you. So we should go with the Guru with clean heart, with humble heart. Not that
if Guru tells you some service, you'll irritate so much that you will say fed up, say, better not to tell him any service. Sometimes it's like a joke. Sometimes we see Rath Yatra. That's why I make sure the person who will do, I'll give him service. Say you make arrange, bring some flowers and decorate that place nicely. That I know very well. I tell madam that look, these Mataji they'll not do it. Even if you tell no, let them learn. I said, what is the point of telling? They'll come very nicely. They'll not do anything. Rather you tell him that you be in the kirtan. Somehow they'll be there. And 1 or 2 times we saw, you decorate nicely. Yes, Mataji will do it, no problem. And the same thing, they'll not come. They'll come after what you call that process and such. You can see them in kirtan. They'll not see. You can see not them to do that service. So we have to give service those who deserve service, those who want to do service. Some of them say, that's why I don't go to Prabhuji. Prabhuji all the time will take some service, So they're so great, they don't want to do Krishna service. So we have to see what kind of person is. Some of them, they, like for example, some of them they say, Prabhuji, why don't you give me recommendation? I want to take Diksha. I said, Prabhu, last 2 years, 3 years, I have not seen his face. How can I recommend him? If I don't know what he is doing, how can I recommend him? No, he is a good devotee. I said, I am not saying he is bad devotee or good devotee. I am saying, I have not seen him. So it is necessary to keep in touch with the Guru. Some of them, they are little impersonal, they don't keep in touch with the Guru. They may be nice devotee. That's necessary. And that will make the bond stronger. Now, after taking first initiation, then we also try to think how to take a second initiation. Kindly hear everybody attentively. There is a 9 gunas, 9 qualities Krishna says in Gita. Samadama tapo soja shanti rajamameta jnana vijnana astikam brahma karma samavajam. What is this? So, can you tell all the qualities in Telugu? You see in the qualities of a Brahman, 18th chapter. He'll tell you. And in Gita, Krishna says minimum, that is 9. But in Upanishad it says 12. Srila Prabhupada told also 12 qualities. So can you repeat in Telugu what are the gunas we require? It takes so much time? Right. Now, if it is a
Brahmin Diksha in Iskcon, we supposed to try to acquire all these good qualities. Apart from that, maybe more good qualities. ఇస్కాన్లో బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ సుగుణాలను అన్నింటినీ కూడా అలవర్చుకోవాలి, ఇంకా ఎక్కువ గుణాలను అలవర్చుకోవాలి. Now you said, Prabhuji, what are the bigger qualities? అయితే మీరు అడగవచ్చు, ఇంకా ఇంతకంటే పెద్దవి ఏమిటి అని. A Vaishnava is Kripalu because he's magnanimous. He want to give this Krishna Bhakti everywhere. He want to preach Krishna Bhakti. వైష్ణవుడు కృపాలుడు, ఈ కృష్ణ భక్తిని అందరికీ ఇవ్వాలనుకుంటాడు, దీన్ని ప్రచారం చేయాలనుకుంటాడు. He is not inimical or antagonistic or fighting with having fighting with anybody. ఆయన ఎవరితోనూ శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉండడు, ఎవరితోనూ పోట్లాడడు. Satyasar is truthful, అలాగే ఆయన సత్యసారం equal. అందరి సమత్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు. Nidosh. A devotee doesn't have dosham because if he is preaching Krishna Bhakti. అయితే ఒక భక్తుడు అనేవాడు ఆ దాసుడు కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేస్తాడు. Now say, Prabhuji, there's so much for preaching Krishna Bhakti, you have to use little bit tactfulness. అయితే మీరు చెప్పొచ్చు, ప్రభుజీ, ఈ కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేయడానికి మనం కొన్ని తెలివితేటలను ఉపయోగించాలి. Like for example, sometime management, somebody may did some mistake, still we have to do, no, you are very good devotee. You'll probably have everybody praising you. And after hearing somebody hear from that Prabhuji praising, then after he goes this, Prabhuji, just now we saw his fault. How you can say like that? అయితే కొన్నిసార్లు కొంతమంది తప్పు చేసినా సరే మనం చేసేది నువ్వు చాలా బాగా చేసావు, అప్పుడప్పుడు ఫలితాలు జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పి చెప్తాము. Haribol, you have to speak something. So, ఇంకో భక్తులు వచ్చి, ప్రభుజీ, అతను ఇప్పుడు అంత తప్పు చేసినా మీరు ఎందుకు పొగుడుతున్నారని అడుగుతారు. so my request is that let us acquire all the good qualities. అయితే నా అభ్యర్థన ఏంటంటే అన్ని గుణాలని కూడా మనం సంపాదించుకుందాం. When we give some service, you try to understand the service and do it. Not that all the time you think that just to make the person understanding it will take 2-3 hours. అయితే మనకి ఎప్పుడైనా సేవ ఇచ్చినప్పుడు అది అర్థం చేసుకొని చేయడానికి ప్రయత్నించాలంటే నా సేవ ఎలా చేయాలో చెప్పడానికి మనకు 2-3 గంటలు పట్టేటట్టు ఉండకూడదు. So more we do service sincerely, more Krishna will bless us. మనం ఎంత నిజాయితీగా సేవ చేస్తే కృష్ణుడు అంత ఎక్కువ మనకు ఆశీర్వదిస్తాడు. So in Iskcon, like we are trying to open the temple, why I took out this question that we need to take those who are first initiation, they should also take the second initiation. And those who are second initiated, they'll be only allowed to go to the kitchen and help a little bit. అయితే మనం ఇక్కడ ఇంత మందిరాన్ని కడుతున్నాము, ఎవరైతే మొదటి దీక్ష తీసుకున్నారో వారు రెండో దీక్ష తీసుకోవాలి, ఎవరైతే రెండో దీక్ష తీసుకున్నారో వారు మాత్రమే ఈ వంటశాల భగవంతుని వంటశాలలోకి వెళ్ళే అర్హత అనేది పొందుతారు. I request then basically we have to be clean, mentally clean and sincere service. That is the only thing. అయితే మనము బాహ్యంగా మానసికంగా శౌచంని కలిగి ఉండి నిజాయితీతో సేవ చేయాలి. When you get up in the morning, first thing we should take bath. మనము ఉదయం లేచిన వెంటనే మనం స్నానం ఆచరించాలి. And even if it's late, first thing we should pray for some time. Then take a food. అయితే ఆలస్యమైనా సరే మనము ప్రార్థన చేసి మనం అప్పుడు పడుకోవాలి. Even if you are hungry, pray 5 minutes, 10 minutes, then you take prayer. అయితే ఎంత మీరు తొందరలో ఉన్నా సరే 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలైనా ప్రార్థన చేయండి. Even if you are busy, somebody going to the office, some urgent work, still you pray a little bit. అయితే మీరు ఏదైనా తిరిగి లేకుండా వెళ్ళి ఎక్కడైనా ఏదైనా పనికి వేగంగా వెళ్ళాలి అనుకున్నా సరే అయినా సరే మీరు కొంతసేపు ప్రార్థించగలండి. Especially when you go to nature's call, we should be clean, we should clean ourselves. ముఖ్యంగా మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రకృతి పిలుపుకి వెళ్తారో అప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని పరిశుభ్రపరచుకోవాలి. According to Sanatana Goswami, if we go to the toilet, we should clean minimum half. సనాతన గోస్వామి వారి ప్రకారం మీరు శౌచాలయానికి వెళ్తే శరీరంలో సగభాగానైనా మీరు కడుక్కోవాలి. So every time we go to nature's call, we should clean ourselves. అయితే మనము శౌచాలయానికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా మనల్ని మనం పరిశుభ్రపరచుకోవాలి. And keeping, if we keep, like now we are discussing about Krishna, Jagannath. Now mostly you don't have anything in your heart. Mostly I'm saying. But if we don't keep Krishna in the heart, immediately all sorts of bad quality will come. అయితే మనం కృష్ణుడి గురించి జగన్నాథ గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాము. మనము చాలా మంది కృష్ణుడు హృదయంలో ఉండరు. అయితే ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో కృష్ణుడు
That's why Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur says, we should pray to the Lord all the time. అందువల్ల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ వారు నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ వారు చెప్తున్నారు మనం భగవంతుని నిరంతరం ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. There are some prayers you can take. Like other day I sang Prabhu Tava Pada Jogai Morodi Medan. Like that, very few Gurudev Kripamoy, Dayamoy, but beautiful songs are there. Many beautiful bhajans are there. And one bhajan is complete for your surrender, Saranagati. అయితే ఈ విధంగా ఎన్నో అందమైన వైష్ణవ భజనలు ఉన్నాయి, వాటన్నింటినీ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఒక్క భజన మనకి సరిపోతుంది పూర్తి శరణాగతిని తీసుకోవడానికి. So all those bhajans we should remember. Even like we are singing every day morning Guru Puja, we must sing and we remember the meaning of Guru Puja. అయితే ఆ భజనలన్నీ కూడా మనం చక్కగా స్మరించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఉదాహరణకి మనం ఉదయాన్నే ఈ గురు పూజను మనం చేస్తున్నాము, ఆ వాటన్నింటినీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుని వాటి తర్వాత అర్థాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Iskcon Visakhapatnam, we have many senior devotees. Many are very good, but I want little bit more good quality. Other temple, I don't know, but we want the better standard. అయితే ఇస్కాన్ విశాఖపట్నంలో ఎంతో మంది వరిష్ఠ భక్తులు ఉన్నారు, కానీ వారి ద్వారా ప్రమాణాలు అనేవి ఇంకా పెరగాలి అని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. మిగతా మందిరాల గురించి నాకు తెలియదు, కానీ ఈ మందిరంలో మాత్రం ఈ వైష్ణవ ప్రమాణాలు అనేవి ఇంకా పెరగాలి. If the senses are controlled and clean, then no problem, one can take it. Or he has having a heart for others as a Vaishnava, then no problem. ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలుగుతారో, శుచిగా ఉంటారో, ఇతరులకు సేవ చేసే హృదయం ఉంటుందో అప్పుడు వారు దీక్ష తీసుకోవచ్చు. Our Guru Maharaj made a more strong rules that you have to do Bhakti Shastri. అయితే మన గురు మహారాజ్ ఇంకా కఠినమైన నియమాలను పెట్టారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా భక్తి శాస్త్రం చేయాలి అని. Maybe after Rath Yatra we can have a 1 week brainstorming session about Bhakti Shastri. What do you say? తర్వాత ఒక వారం రోజులు ఈ మేధోమాలను కార్యక్రమం మనం పెట్టుకున్నాం భక్తి శాస్త్రం గురించి. Then you will know कौन कितना पानी में है, कितना करता है, क्या जानते हैं, नहीं जानते. How much one knows. What are the in-depth analysis one have. అప్పుడు ఎవరికి ఎంత తెలుసో ఎంత తెలియదు, ఎవరికి ఎంత లోతు ఉందో అదంతా కూడా అర్థమవుతుంది. But I saw Bhakti Shastri paper. I think mostly it is simple. Only thing that little bit maybe Bhakti Rasamrita Sindhu I have not told. Mostly I have told everything, except little bit from Bhakti Rasamrita Sindhu. అయితే భక్తి శాస్త్రి ఈ కోర్స్ అనేది సరళంగానే ఉంటుంది. అయితే మనం భక్తి రసామృత సింధువుని మనము స్పృశించలేదు. అది తప్పితే మనం మిగతాదంతా కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. Maybe that will also will take it up. అయితే దాన్ని కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. So we'll hear from Dr. Nitai Shavini Devidasi. That is why I just stopped. That's okay. You have to come here. Just like we celebrate Janmashtami, we celebrate Radhashtami, today is the appearance day of Lord Jagannath. ఈ విధంగా అయితే జన్మాష్టమి రాధాష్టమి మనం ఉత్సవంగా జరుపుకుంటాము. అదేవిధంగా ఈరోజు జగన్నాథుని తర్వాత ఆవిర్భావం. Lord Jagannath is a very, very special personality. జగన్నాథుడు చాలా చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి. Because here we see Jagannath ji is in a very, very special mood. అయితే మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ జగన్నాథుడు వారు చాలా చాలా ప్రత్యేకమైన భావంలో ఉన్నారు. We know how Lord Jagannath got this form. మనందరికీ జగన్నాథుడికి ఏ విధంగా
We know how the queens of Dwarika, they once asked this question to Mother Rohini, that we are serving Krishna so nicely, but why does he remember the gopis? అయితే మీకు తెలిసి ఒకసారి దేవతకి రాణులు రోహిణి మాతను అడిగారు, మేము ఎంతో చక్కగా భగవంతుని సేవ చేస్తున్నాం, అయినా సరే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈసారి గోపీని ఎందుకు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు అని. Krishna used to remember the gopis and Radharani so much that sometimes even in the night he used to cry. He used to just say Gopi, Gopi, and sometimes he used to just fall down from the bed. అయితే కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా గోపిని స్మరించుకునేవారు, ముఖ్యంగా రాధారాణి ఆయన ఎంతగా స్మరించుకునేవారు అంటే రాత్రి సమయంలో కూడా గోపి గోపి రాధారాణి అని చెప్పి ఏడుస్తూ ఆయన కొన్నిసార్లు పరుపు మీద నుండి కిందకు పడిపోయేవారు. So all the 16,108 queens of Dwarka, they didn't know what to do. Are we not rendering proper service? Why is Krishna so attached to those cowherd maidens of Vrindavan? అయితే ఈ 16,108 రాణులు కూడా ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు, బాధపడదు వారు అనుకుంటున్నారు, మేము ఎప్పుడు చక్కగా సేవ చేయడం లేదు భగవంతుడు, ఎందుకు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆధారంగా ఈ బృందావనంలో ఉన్న ఈ గోపీని ఎవరైతే గృహభావంలో వారిని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు అని. So then they decided that Mother Rohini was there when Krishna was in Vrindavan with Mother Yashoda, so better to ask her this question. అయితే అప్పుడు వారు అనుకున్నారు, రోహిణి మాత్రం ఈ కాలంగా ప్రశ్న అడగడం మంచిది అనుకున్నారు. So then they all went to Mother Rohini. She said, okay, I can tell you, but there is an issue. అయితే రోహిణి మాత్రం వారందరికీ అధ్యక్షిస్తే రోహిణి మాత్రం చెప్పారు, సరే నేను చెప్పగలను కానీ ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది. Because Vrindavan is so beautiful. ఎందుకంటే బృందావనం చాలా అందమైనది, The hearts of the devotees of Vrindavan are so beautiful. బృందావన భక్తుల హృదయాలు ఎంతో అందమైనది. The faces of the gopis of Vrindavan is so beautiful. అయితే ఆ బృందావన గోపిల యొక్క ప్రదేశాలన్నీ కూడా అందమైనవి. The love of Vrindavan is so beautiful. బృందావన ప్రేమ అనేది ఎంతో అందమైనది. Krishna is so attached to Vrindavan. కృష్ణుడు బృందావనం పట్ల చాలా ఆసక్తి చెంది ఉన్నారు. And if at all he hears these pastimes, ఆయన ఈ ఏదైనా విన్నారంటే he may want to run back to Vrindavan. ఆయన బృందావనానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం, You may lose your husband. మీరు మీ భర్తను కోల్పోయే ప్రమాదం, So it's very risky. అందులో చాలా ప్రమాదంతో కూడుకుంది. So let us not talk about Vrindavan. అందులో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. But the queens were very curious. కానీ ఆ తర్వాత రాముడు మాత్రం చాలా కుతూహలంతో ఉన్నారు. So then they devised a plan. అందులో వారు ప్రణాళిక వేస్తారు. They said, we will hear, but we will make sure that Krishna doesn't hear. వారు చెప్తారు, మేము వింటాము కానీ కృష్ణుడు వినకుండా మేము చూసుకుంటాం. So how will you do that? మీరు ఎలా చేయగలరు? So then Subhadra volunteered. అప్పుడు సుభద్ర స్వచ్ఛందంగా వచ్చారు. She said, I will guard the door. అయితే నేను తలుపు దగ్గర కూర్చుంటాను. So I will make sure that Krishna cannot hear these pastimes. కృష్ణుడు ఏదైనా వినకుండా నేను చూసుకుంటాను. So then finally all these queens, they assembled in the room. అయితే చివరికి ఇలా రాములందరూ కూడా ఒక గదిలో సమావేశమయ్యారు. And then Mother Rohini started narrating all the beautiful pastimes. అప్పుడు రోహిణి మాత ఇలా అందమైన లీలలన్నింటినీ కూడా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. She started narrating the Kaliya Daman Leela. ఆవిడ కార్యక్రమం లీల గురించి చెప్పారు. She started narrating the Govardhan Leela. ఆవిడ గోవర్ధన లీల గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. She also told about the butter stealing Leelas. ఆవిడ జనదోలించే లీలలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. She spoke about the Rasa Leela. రాస లీల గురించి చెప్పారు. She was telling all the sweet, sweet pastimes of Krishna. ఆవిడ కృష్ణుడు గారికి అన్ని మధురమైన లీలల గురించి చెబుతున్నారు. She was explaining about the beauty of Krishna as a cowherd boy. కృష్ణుడు గోపాలుడుగా ఉన్న ప్రతి సౌందర్యాన్ని గురించి ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. She was explaining about each and every cows in Vrindavan. బృందావనంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆవు గురించి ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. She was explaining about the favorite cows of Krishna. కృష్ణుడు గారికి అత్యంత ఇష్టమైన గోవుల గురించి ఆవిడ చెప్తున్నారు. She was explaining about the weather of Vrindavan. బృందావన వాతావరణం గురించి ఆవిడ చెప్తున్నారు. She was explaining about the flowers and trees and fruits in Vrindavan. బృందావనంలో ఉన్న పుష్పాలు, వృక్షాలు, ఫలాల గురించి ఆవిడ చెప్తున్నారు. She was explaining about the river Yamuna in Vrindavan. ఆవిడ బృందావనంలో ఉన్న యమునా నది గురించి చెప్తున్నారు. She was explaining about the animals in Vrindavan. బృందావనంలో ఉన్న జంతువుల గురించి ఆవిడ చెప్తున్నారు. She was explaining that how everything in Vrindavan is like a Chintamani Dham, it's like a desire tree. అయితే బృందావనంలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా ఒక చింతామణి నామంలాగా, ఒక కల్పవృక్షంలాగా వేసిందని ఆవిడ చెప్తున్నారు. How everything is so much alive. ప్రతిదీ కూడా ఎంత సజీవంగా ఉంది. How everything in Vrindavan is connected to Krishna. ఈ బృందావనంలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా కృష్ణుడితో ఏ విధంగా అనుసంధానమై ఉందో చెప్తున్నారు. She was explaining about the footprints of Krishna, which is all over in Vrindavan. ఆవిడ బృందావనంలో వ్యాపించి ఉన్న కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మాల ముద్రల గురించి చెప్తున్నారు. She was explaining about the different signs on Krishna's lotus feet. ఆవిడ కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మ ముద్రలో ఉన్న చిహ్నాల గురించి వివరిస్తున్నారు. She was explaining about each and every gopi of Vrindavan. ఆవిడ
She was telling about their swabhavas. ఆవిడ వారి స్వభావం గురించి వివరిస్తున్నారు. She was explaining how they used to sometimes fight with Krishna, tie Krishna, criticize Krishna, pinch Krishna, beat Krishna. వాళ్ళు ఎక్కడైనా కృష్ణుడితో కొన్నిసార్లు పోట్లాడేవారు, కృష్ణుడిని నిందించేవారు, కృష్ణుడిని దండించేవారు, కృష్ణుడిని తిట్టేవారు. దాని గురించి చెప్తున్నారు. She was explaining how the gopis used to dress. ఆవిడ గోపికలు ఎదురు కృష్ణుడిని వస్త్రాలు వేసేవారు చెప్తున్నారు. Then she was explaining about the cowherd boys. అతను మిగతా గోపవాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. Oh, the different names of those cowherd boys. మిగతా ఆ గోపవాళ్ళ నామాల గురించి చెప్తున్నారు. How their swabhavas, వారి స్వభావం ఏ విధంగా ఉంది, how Stoka Krishna used to fight with Krishna, అయితే కృష్ణుడిని ఏ విధంగా పోట్లాడేవారు, how Madhumangal used to steal Krishna's laddu, అయితే మధువంగా కృష్ణుడి లడ్డూలు తీసుకునేవారు, how Subal used to be along with Krishna, అయితే సుభద్ర కృష్ణుడితో పాటు ఏ విధంగా ఉండేవారు, how Sridham used to play with Krishna, శ్రీరామ కృష్ణుడిని ఏ విధంగా ప్రవర్తించేవారు, how Vishal used to decorate Krishna. అయితే ఆ విషయాన్ని ఏ విధంగా కృష్ణుడిని అలంకరించేవారు. So he was explaining about all the cowherd boys and their pastimes with Krishna. అయితే ఆవిడ గోపవాళ్ళ నుండి కృష్ణుడితో వాద్యాల గురించి వివరించారు. She was explaining about the different paraphernalia that Krishna carries. అయితే కృష్ణుడు వేసుకున్న సామాగ్రి గురించి ఆవిడ వివరించారు. She was explaining about the buffalo horn of Krishna. అయితే కృష్ణుడి తాలూకా ఆ ఎత్తు కొమ్ము గురించి ఆవిడ వివరించారు. She was explaining about the different flutes of Krishna and what are they called and what are their sizes and what are the kind of voices comes out from those different kinds of flutes. కృష్ణుడి తాలూకా విధమైన వేరువేరు వారి తాలూకా పేర్లు వాటిలో వేసే వివిధ రకాలైన స్వరాలు ఆవిడ వివరించారు. She was explaining about different places that Krishna stayed, sometime in Chatikara, sometime in Dig, sometime in Vrindavan, sometime in Gokul. అయితే కృష్ణుడు ఏ విధంగా వివిధ రకాల ప్రదేశాల్లో బృందావనంలో గోకులంలో ఇతర ప్రదేశాల్లో ఏ విధంగా ఉండేవారో చెప్తున్నారు. She was explaining about the 12 forests of Vrindavan. ఆవిడ బృందావనం తాలూకా 12 వనాల గురించి వివరిస్తున్నారు. She was explaining about the Upavanas in Vrindavan. బృందావనంలో ఉపవనాల గురించి ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. Then she was explaining about the Govardhan hill. ఆవిడ గోవర్ధన గురించి వివరిస్తున్నారు. She was explaining how the Govardhan hill served Krishna. గోవర్ధనుడు ఏ విధంగా కృష్ణుడిని సేవ చేసిందో ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. She was explaining about the different things that are there in the Govardhan hill. గోవర్ధనుడిలో ఉన్న వివిధ రకాలైన వస్తువుల గురించి ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. The different caves in Govardhan hill, the streams of water, the trees, the shrubs, the herbs, the whole beauty of the Govardhan hill. గోవర్ధనుడిలో ఉన్న వివిధ గుహలు, గోవర్ధనుడిలో ఉన్న వివిధ సరిహద్దులు, గోవర్ధనుడిలో ఉన్న వివిధ మూలకాలు, వీటన్నిటి గురించి ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. So like that she was explaining in details about Vrindavan. ఆ విధంగా ఆవిడ బృందావనం తాలూకా వివరాల గురించి వివరిస్తున్నారు. So then she came to a point about explaining about Mother Yashoda. ఆ తర్వాత ఆవిడ యశోదమ్మ గురించి వివరించడం మొదలుపెట్టారు. And then she was explaining how much Mother Yashoda loved Krishna. యశోదమ్మ కృష్ణుడిని ఎంత ప్రేమించేవారో వివరించారు. How she was always in anxiety for Krishna. ఆవిడ కృష్ణుడి కోసం ఏ విధంగా ఆందోళనలో ఉండేవారో వివరించారు. How she served Krishna with so much love and devotion. కృష్ణుని ఎంత ప్రేమానురాగాలతో సేవించేవారో వివరిస్తున్నారు. How her life was always centered around Krishna. ఆవిడ తన జీవితం అంతా కూడా కృష్ణుడికి అనుగుణంగా ఏ విధంగా ఉండేదో ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. Then she was explaining about Nanda Maharaj. అలాగే ఆవిడ నందమహారాజు గురించి వివరిస్తున్నారు. How Nanda Maharaj was so affectionate towards Krishna. నందమహారాజు కృష్ణుడి పట్ల ఏ విధంగా వాత్సల్యాన్ని కలిగి ఉండేవారు. How Nanda Maharaj used to smell the head of Krishna. కృష్ణుడి తాలూకా శిరస్సుని ఏ విధంగా నందమహారాజు వాసన చూసేవారో వివరిస్తున్నారు. He was explaining that how even Krishna used to reciprocate and serve his father. కృష్ణుడు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించి ఆయన తండ్రిని సేవ చేసేవారో ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. So then Mother Rohini, she spoke about the gopis, she spoke about the cowherd boy, she spoke about Nanda, Yashoda, she also spoke about those gopis which were in Vatsalya Bhava. అయితే రోహిణి మాత గోపిక గురించి, గోపబాల గురించి, నందమహారాజు గురించి, యశోదమాత గురించి, ఏ తాలూకు గోపిక అయితే వాత్సల్య భావంలో కృష్ణుడు ప్రేమించేవారో వారి గురించి వివరిస్తున్నారు. She spoke about all the living and the non-living things in Vrindavan. ఆవిడ బృందావనంలో ఉన్న సకల జీవ అజీవ వస్తువుల గురించి ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. She spoke about all the festivals that were celebrated in Vrindavan. బృందావనంలో జరుపుకుంటున్న వివిధ ఉత్సవాల గురించి ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. Every little thing that Krishna did in Vrindavan was a big festival. కృష్ణుడు చేసిన ప్రతీది కూడా బృందావనంలో పెద్ద ఉత్సవం ఇది. She was explaining about the monkeys of Vrindavan. ఆ బృందావన కోతుల గురించి ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. So like that, when she was explaining every small little thing about Vrindavan, the queens of Dwaraka, they were completely immersed, they were transported to Vrindavan. ఎప్పుడైతే ఆ బృందావనంలో ఉన్న ప్రతి చిన్న వివరణ గురించి అంత వివరంగా వివరిస్తున్నారో, బృందావనంలో ఉన్న ఆ ద్వారకా రాణులందరూ కూడా వాళ్ళ మనసు అంతా కూడా బృందావనంలో
So then now, after all that they were immersed in Vrindavan mood, then she started explaining about the demons that came to kill Krishna in Vrindavan. ఎప్పుడైతే వాళ్ళందరూ ఆ విధంగా బృందావన ధామంలో ముగ్గురు మీద ఉన్నారు, మునిగి ఉన్నారు, అప్పుడు బృందావన రాక్షసులు ఎవరైతే కృష్ణుని సంబంధించడం కోసం వచ్చారో వాళ్ళు పెట్టారు. The queen of Dwarka, they immediately got into anxiety. Oh, really? So big demons came to kill Krishna. వర్షాలను వెంటనే ఆందోళన చెప్పారు. అవునా, అంత పెద్ద రాక్షసులు కృష్ణుని సంబంధించడానికి వచ్చారు. So she explained about Aghasur, and then she explained about Bakasur, and then she explained about Putana, and she explained about Sakatasur and Vyomasur. So like that, she was taking the queens of Dwarka into different moods, sometimes making them laugh with the small funny and naughty pastimes of Krishna. Or sometimes she is explaining fearful pastimes where Krishna is killing Baka or where Krishna is sucking the milk of Putana. So it's like a beautiful rasas the Dwarka queens are enjoying. Sometimes it's a comedy, but sometimes it's very serious tension, and sometimes it's very loving because she's explaining about the gopis and the Rasalila. So the queens of Dwarka are just swinging in different moods, up and down. And then Mother Rohini started explaining about the devotees who were serving Krishna in Shanta Bhava. She just started explaining about all those saintly people who were in and around staying in Vrindavan just to get a glimpse of Krishna. She started speaking about the fruit seller lady, the flower seller lady, and all those people who were coming in and around just to see a glimpse of Krishna. And then Mother Rohini started speaking about the bees of Vrindavan. How they used to always surround Krishna. And then she started speaking about the peacocks in Vrindavan. And then she started speaking about how even the weather of Vrindavan used to change according to Krishna's mood. She was talking about the clouds, how they are like the messengers of Krishna and Radha. We started talking about Purnamasi, how she was arranging the meetings of Krishna with the gopis. She started talking about Vrinda Devi and her parrots, how they were helping Radha and Krishna. So then, taking the queens of Dwarka from Madhurya Rasa to Shanta Rasa to Dasya Rasa to Sakya Rasa to Vatsalya Rasa, finally, then Mother Rohini started speaking about Radharani. So here what happens, Krishna already finished his court works in Dwarka, and he was just, getting inside the Antarbhavan to meet his queens. So when he just went inside, he sees there is nobody in his Antarbhavan. Where are the queens? He was searching for them along with Balaram. So while searching for them, he finds that they are all sitting inside a room. What is happening here? So then Krishna, he saw Subhadra was there, but they were all so immersed in Vrindavan. They were so immersed in Vrindavan that they could not even understand that somebody is coming or somebody is even coming closer to the door.
So even though Krishna and Balaram, they were standing next to Subhadra side by side, she never even realized that Krishna Balaram has come. She's so immersed in hearing. కృష్ణ పరమాత్మ సుభద్ర మాత్రమే నిల్చొని ఉన్నా సరే ఆ బృందావనం దేవుడు ఎంత నిమగ్నమైపోయి ఉన్నారు ఇంకా ఆ వస్తువుల విషయాన్ని కూడా ఆవిడ గమనించింది. Subhadra Devi is teaching us how Shravanam should be. సుభద్రాదేవి శ్రవణం ఏ విధంగా ఉండాలన్న విషయాన్ని మనకి నేర్పుతుంది. When we are doing Shravanam, nothing should make a difference to us. అయితే ఎప్పుడైతే మనం శ్రవణం చేస్తున్నామో ఏది కూడా మనకి తేడా కనిపించకూడదు. So we should check our Shravanam. When we are listening to Krishna Leela, is our Shravanam like that? మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణుని వింటున్నామో మన శ్రవణం ఆ విధంగా ఉందా మనం గమనించుకోవాలి. So I was just explaining about Vrindavan Leela. So what was your experience? Did you all feel like you are in Vrindavan? నేను ఎప్పుడైతే బృందావనం దేవి వివరిస్తున్నాను ఈ కాలం వివరిస్తున్నాను ఈ కాలం భావం ఏంటి మీరందరూ కూడా దాన్ని ఆ భావాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతున్నారు. So now I don't know if you have even got a little bit of that, you will understand what, see, we are not even devotees. But still when we hear about Vrindavan, we get exported into Vrindavan. So imagine, though they are the queens of Krishna, what must be their situation? అయితే మనం అంత భక్తులు కాకపోయినా సరే బృందావనం దేవి గురించి వినేసరికి మనం వారిగా లీనమైపోతున్నాము. అయితే కృష్ణ గారి రాములు వారి సంగతి ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So they were completely immersed and not conscious about what is happening around them. They are simply hearing, they are in Vrindavan, the body is in Dwarka, their heart and mind is in Vrindavan. అయితే వారంతా ఎక్కువగా ఇంకా పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయి ఉన్నారని వారి శరీరాలు వారి వలన వారి హృదయం మనసు మాత్రం బృందావనంలో ఉన్నాయి. So Subhadra Devi's mind also, heart also in Vrindavan. అయితే సుభద్రాదేవి యొక్క మనసు హృదయం కూడా బృందావనంలోనే ఉంది. As devotees, as sadhaka devotees, we may not be experiencing that. But to give a materialistic example, if some businessman is counting money, he gets this kind of bhava, where he doesn't understand who is sitting on his right or left, he's completely concentrating on counting the money. అయితే సాధకులుగా మనం ఈ భావాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. కానీ ఒక ఉదాహరణ చెప్తే అర్థం చేసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆయన ధనాన్ని లెక్క పెడతారో పక్కన ఎవరు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారన్న విషయం కూడా తెలుసుకుని ఆయన అందులో నిమగ్నమై ఉంటారు. So now what happened? Baladev is standing on one side, Krishna is standing on one side, and they're hearing what is going on inside. అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? బలరాముడు ఉపయోగిస్తున్నారు, కృష్ణుడు ఉపయోగిస్తున్నారు, వాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారు. And then at that very moment, Mother Rohini was explaining about Radharani. అయితే ఆ సమయంలోనే రోహిణి మాత రాధారాణి వెళ్ళి వివరించడం మొదలుపెట్టారు. Now we can imagine what must have happened to Krishna. So all the limbs of his body went inside. He was completely blissful, ecstatic. He was not able to take it. He was just reminded of Radharani and he wanted to go back to Vrindavan. కృష్ణుడి యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు అర్థమవుతుంది. ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన యొక్క మనసంతా కూడా బృందావనంలోకి రాధారానికి వెళ్ళిపోయింది. So that is called Mahabhava. అయితే అది మహాభావం. That's a very, very topmost bhava. అది అత్యుత్తమైన భావం. And the owner of that bhava is actually Radharani. ఆ నిజానికి ఆధార భావం కలిగి యజమాని రాధారాణి. Only Radharani can bring that bhava in Krishna. కేవలం రాధారాణి మాత్రమే కృష్ణుడు ఆ భావాన్ని తీసుకురాగలరు. Only when he hears about Radharani, he gets into that mood. ఎప్పుడైతే రాధారాణి గురించి వింటారో అప్పుడే ఆయన భావంలోకి వెళ్తారు. So now what happens? Subhadra Devi is in center. So Krishna and Balram, they just crush her. Their hands are gone inside. The legs have gone inside. Their eyes have become big. Something in our materialistic language is when we get angry on somebody, our eyes become big, red, mouth is wide open. We are, using all curse words, shouting, BP becomes high. This is all our symptoms. Same thing happening to Krishna, but in a different way. అయితే ఇప్పుడు జరిగింది సుభద్రమాత అక్కడ పూర్తిగా ఈ దేశంలో నిమగ్నమై ఉన్న కృష్ణుడు బలరాముడు కూడా వారి చేతులు లోపలికి పాలు లోపలికి కళ్ళు పెద్దలైపోయి కళ్ళు ఎడలైపోయి అవన్నీ చూస్తూ ఉన్నారు. మనం ఎప్పుడైతే భౌతిక పరంగా చెప్పాలంటే మనం ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పాపం చేసుకున్నాం, కళ్ళు పెద్దగా చేసుకున్నాం, ఎర్రగా చేసుకుంటాం, నోరు తెరిచి పెడతాము. అయితే అదే కృష్ణుడు కూడా జరిగింది, కానీ వ్యతిరేక భావంతో జరిగింది. So then what happened? Now this beautiful scene, Krishna and then there is Balram and between there is Subhadra, was seen by some guest. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఒక సుందరమైన సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది. కృష్ణ బలరాము మధ్యలో సుభద్ర వారు ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన అతిథి వారిని చూశారు. So we know about that guest. That guest is everywhere, who has access to all the 3 planetary system. He has multiple entry visas to all the planets in this world. అయితే ఆ అతిథి ఎవరో మనకి తెలుసు. ఆయనకి విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి చోటులో కూడా ఆయనకి ప్రవేశం ఉంటుంది. ఆయనకి ఈ బహుళ ప్రవేశ వీసాలు కూడా ఆయన దగ్గర ఉంటాయి.
Not only that, wherever there is some problem going on, issue going on, we know he must have just passed from that place. అయితే అంతే కదా మనకు తెలుసు ఎక్కడైనా ఒక సమస్య సృష్టి చూడండి ఏదైనా అది తగాద జరుగుతుందంటే ఆ వ్యక్తి అక్కడి నుండి ఎప్పుడే వెళ్ళి ఉండాలి అని చెప్పి మనకు అర్థమవుతుంది. So that was మీరు ముందే చెప్పాలి కదా మీ స్టోరీ అంతా తెలుసని, అనవసరంగా ఇంత కష్టపడి చెప్పించారు. అంటే అంత బాగా వింటున్నారు తెలియదని అనుకున్నాను. ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి కదా. సో నారద్ ముని అక్కడికి వచ్చేసారు. సో వచ్చేసి ఏం చెప్పారు, ఓ అరే వాట్ ఈస్ దిస్, యునో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ స్పెషల్, ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యోర్స్ కృష్ణ, ఐ షుడ్ అనౌన్స్ టు ద హోల్ వరల్డ్, ఎవ్రీబడి షుడ్ సీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యోర్స్. సో నారదుడికి ఏం చేయాలంటే he was saying, what did he say? ఓ ఇంత చక్కమైన రాములు మీరు ఉన్నారా, మీకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నేను ప్రపంచాన్ని అంతటికీ కూడా చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. స్టోరీ కంప్లీట్ అయిన ముందే చప్పట్లు కొడుతున్నారంటే మీకు అర్థం అవ్వట్లేదా, లేదు నన్ను ఆపేయండి ఇంకా బోర్ కొడుతుందని చెప్తున్నారా, అసలు ఏంటి చెప్తే ఏదైనా అర్థమవుతుంది, ఆపేయమంటారా ఏంటి? రిపీట్ చేయనని దానికోసం కొడుతున్నారా, రిపీట్ అని. సో దెన్ ఏమైందంటే ఫైనలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ దెన్ said that, you know, I have to tell about this to everybody. So then he says, Krishna says, don't do that. Please don't inform, because the moment you inform, these people who are speaking such nice leelas inside will stop, but I want to hear more and more. So then, just like a Hindi Bollywood movie, Narad Muni started blackmailing Krishna. Said, okay, I will not tell, but you have to do something in exchange for me. But the only difference in Hindi Bollywood movies and Narad Muni is people in this material world always want something for themselves, but Narad Muni always wants something for others, for the whole world. So he asked that, my dear Lord, I want that this beautiful form of yours, this Mahabhava Prakasha form, you must show it to the whole world. This is the right time to clap. So sometimes when we become too hungry also, we cannot understand when to clap, when not to clap. But prasadam is there. Dinner feast prasadam is there. Yes. And Chappan Bhog is also there. So then what happened now? Krishna said, okay, I promise I'll show this form to the whole world. Not only that, Narad Muni said, whoever sees your this form, my Lord, they shouldn't be taking birth again in this material world. So how many of you have seen that form of Krishna? Hari Bol. So no more birth again. So then Krishna promised, but now to fulfill that promise, he came as Jagannath, Baladev, Subhadra. He appeared in form of Jagannath and Baladev and Subhadra in this daru, the wood form. So just like now you are hearing this class, you may go home and tell somebody, oh, we came to know today very special thing in Iskcon temple. The Mataji in the temple was saying that if somebody sees the form of Jagannath, they don't have to take birth again. So better you should also go, and we should all see Jagannath. You may tell it, you may share it with others. So like that, there was one man who got this information by reading some Purana and also by hearsay. So many people are saying, oh, if you see Jagannath's Rupa, you don't have to take birth again.
So this man very enthusiastically went to see Jagannath. Oh, I should also see Jagannath so that I don't have to take birth again. He was very happy. He was enthusiastically running towards Puri Dham. ఆ వ్యక్తి చాలా ఉత్సాహవంతంగా జగన్నాథం దర్శనం చేసుకోవడానికి పూరి వైపు పరిగెత్తుకొని వెళ్తున్నాడు. But what he saw, everybody is having darshan and coming back, just going home. అయితే ఆయన ఏం చూస్తారంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుని దర్శనం చేసుకుని వెనక్కి వచ్చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. So then he thought, oh, that means I think I made a mistake in reading, because once you take darshan, then you don't have to take birth. You immediately go back, Goloka Dham. But these people are going back home. Why didn't they get instant moksha like instant Maggie? అయితే ఆయన అనుకున్నారు, సరే నేను ఏదో తప్పు చదివి ఉంటాను, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని దర్శనం చేసుకుంటున్నారు, దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. నిజానికి వారికి వెంటనే మోక్షం లభించాలి కదా, ఏదైతే 2 నిమిషాలు మ్యాగీ కాదా అని చెప్పి. So then he thought, I don't want to take darshan, better I go back. అందరూ అనుకున్నాడు, సరే నేను దర్శనం తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను. Whatever information I got is wrong information. నేను ఏదైతే చదివానో తప్పుగా చదివాను. But then the Lord thought, no, I want my devotees should take darshan. కానీ భగవంతుడు అనుకున్నారు, లేదు నేను నా భక్తులు దర్శనం చేసుకునేటట్టు నేను చేయాలి. So he came in a form of a Brahmana and he stopped this man. Hey, don't go back. Let's go for Jagannath's darshan. భగవంతుడు బ్రాహ్మణ రోజుల్లో వచ్చి ఈ వ్యక్తిని ఆపి, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు పద, మనం వెళ్ళి జగన్నాథ్ దర్శనం చేసుకుందాం. So he honestly expressed you, this is what happened. So I don't think there is any use of taking darshan. ఆయన నిజాయితీగా ఆయనకి ఏమనిపిస్తుందో చెప్పారు, ఈ విధంగా జరిగింది, జగన్నాథం దర్శనం చేసుకోవడం వల్ల నేను లాభం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. So then the Brahmana explained, no, it's not true. If somebody wants to go back, they can go back. But here, all these people whom you are seeing, they never went to Jagannath with a desire that, my Lord, I want to go back. They just went to see Jagannath. అయితే ఆయన బ్రాహ్మణుడు చెప్పారు, నిజానికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే భగవద్ధామానికి వెళ్ళవచ్చు, కానీ ఎవరైతే వీళ్ళందరూ కూడా అయితే భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్నారో వారు భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళాలనే కోరికతో భగవంతుని దర్శనం చేసుకోలేదు. So this is very important point to understand. అందువల్ల మనం ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Sometimes devotees have this question in mind. కొన్నిసార్లు భక్తులకి మనసుకి ఈ సందేహం ఉంటుంది. If we do Ekadashi means we'll go back. We see Lord one time means we will go back. If we touch the Radham, we will go back. All the time go back. But we are here only, Mataji. Why we are not going back? అయితే మనం ఏకాదశి చేస్తే మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతాం, ఒకసారి రథం తాగితే భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతాము, ఒకసారి దర్శనం చేస్తే భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతామని చెప్తాము, కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాము. So I am doing Ekadashi last 25 years, Mataji, but I am still here. You can see me. అది 25 సంవత్సరాలుగా నేను ఏకాదశి చేస్తున్నాను మాత్రమే, కానీ నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, మీరే చూస్తున్నారు. So this I want to explain today, a small technical point here. అయితే ఇందులో ఇంకొంచెం సాంకేతిక వివరణ నేను ఈరోజు వివరిస్తాను. Whenever we do all these things, what happens is we are inside a jail. అయితే ఈ విధంగా మనం చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనం Jail. Karagaram. అయితే మనం జైల్లో పెడతాం. సో వెన్ వీఆర్ ఇన్ జైల్, జైల్లోకి వెళ్ళము, జైల్లో ఉన్నాము, ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్నాము, వీఆర్ ఇన్ ఎ జైల్, అండ్ ది జైలర్ హీ లాక్స్ ద జైల్, రైట్, సో దట్ యూ కెనాట్ కమ్ అవుట్, రైట్. Now what happens when we do this kind of austerities, that the lock of the jail is opened, but the door you have to open, that the jailer will not open for you. అయితే మనందరం కూడా జైల్లో ఉన్నాము, ఈ జైలు తాళమేస్తుంది, ఇటువంటి తపస్సులు మనం ఏమైనా ఆచరించినప్పుడు ఆ తరగతి జైలరు ఆ తరగతి జైలు గేటు తాళాన్ని ఆయన తెలుస్తాడు, కానీ తలుపును మాత్రం ఆయన తెరవడు. So you are a free bird actually. Once you see the Lord, once you are chanting, once you are following Ekadashi, actually the lock of your jail is open. You can go back. You don't have to stay in this material world. But the problem is we don't want to even take the pain to go and open the door. నిజానికి మనము స్వేచ్ఛ పక్షులము, మనం కావాలి, మనం ఎప్పుడైతే ఏకాదశి చేస్తామో, భగవంతుని దర్శనం చేస్తామో, మనం కావాలంటే వెంటనే భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ మనము ఎంత బద్ధకస్తులుగా ఉన్నామంటే ఆ తలుపు తెరిచే ప్రయత్నం కూడా మనం చేయలేదు. Deep inside our heart, there is no such desire actually to go back. మన హృదయ లోతుల్లో భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళాలన్న కోరిక అనేది నిజానికి లేదు. We can check it for ourselves. If we can close our eyes for 2 minutes and really I want to go back just now, if you just ask yourself, your mind will tell you, not today, tomorrow. అంటే 2 నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని మనం ప్రశ్నించుకోవచ్చు, నిజంగా నేను భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళాలనుకుంటున్నానా అంటే సమాధానం ఏమవుతుంది, ఈ రోజు కాదు, రేపు వెళ్ళాలి. If at all anybody sitting in this room may say or challenge, no, actually I am ready to go just now, then maybe he just had a fight with his wife, that's it. అయితే ఎవరైనా సరే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు లేదు లేదు నేను ఈ రోజే వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి నేను చెప్పొచ్చు. దానికి మనం చెప్పగలిగేదంతా ఏంటంటే వాళ్ళ ఆవిడ గొడవ పెట్టుకుని వచ్చాం. Or maybe the target in the office is not met and he's having stress.
అయితే ఆయన గారి కార్యాలయంలో ఏదైనా ఈ మానసిక ఒత్తిడిలో ఉంటూ ఉంటారు. Sane mind, there nobody will say that. అయితే Sane mind, sane mind. అయితే ఏదైతే ఈ స్వచ్ఛమైన మనసు ఉంటుందో దాని Swachham? What is swachham? Swachham is what? Clean mind. Sane mind is what? Which is like stable mind is the right word. స్థిరమైన మనసు. సో నేను కూడా ఒక్కొక్కసారి తెలుగు పండిత్ని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. So if you have stable mind, then they won't. So the whole point is, we don't even have the desire. If we have desire, one can go back immediately. No need of even 16 rounds. Just one time Hare Krishna can take us back. That's the power of Hare Krishna Mahamantra. అయితే నిజానికి మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలన్న లోతైన దృఢమైన కోరిక లేదు. ఆ కోరిక ఉంటే మన పదహారు వలయం కూడా అక్కడికి ఒక్కసారి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తే మనం భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతాం. హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పాలనుకున్న శక్తి ఏర్పడుతుంది. Whenever I say this point that just one time chanting is enough, I'm 100% guaranteed that the crowd will clap because that makes them so happy. ఒక్కసారి జపిస్తే చాలని చెప్తాను. అప్పుడు తప్పకుండా ప్రేక్షకులందరూ కూడా చప్పట్లు కొడతారు. ఎందుకంటే అది వారికి చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. Because the 16 rounds is such a burden in the mind. ఎందుకంటే ఈ 16 వలయాలు మనసు మీద ఎంతో ఒత్తిడి పెంచుతుంది. As soon as any speaker says this line, it's a favorite of all audience. ఎప్పుడైతే ఏదైనా వక్త ఈ చిన్న విషయాన్ని చెప్తారో ప్రతి ప్రేక్షకుడు కూడా చాలా ఇష్టమైన విషయం. They'll immediately think in their mind, it's okay even if I didn't chant 16. One name is powerful enough. అయితే వారు వెంటనే వారు మనసులో అనుకుంటారు, నేను 16 వలయాలు జపించలేకపోయినా సరే ఒక్క నామం కూడా ఎంతో శక్తివంతమైనది. So well, finally then, he understood and then he went for Jagannath's darshan. అయితే చరిత్రలో ఆయన అర్థం చేసుకుని జగన్నాథ దర్శనాన్ని చేయాలి. So like that, there are many pastimes, and then today I need to speak about one particular pastime because you're going to see or witness something just now connected to that particular devotee. అయితే ఈ విధంగా ఎన్నో లీలలు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు ఏ రూపాన్ని చూస్తున్నారో అటువంటి ప్రత్యేకమైన భక్తులకు సంబంధించిన లీల గురించి చెప్పండి. Actually, I want to make it short and completed. Just the pujaris needs to give me sign. Are they ready for darshan? Then I'll tell this pastime in 2 minutes. Otherwise 20 minutes. Otherwise 2 hours. I can do that. Yeah, I can do that. So the same pastime, 2 hours, 20 minutes or 2 seconds also. He went, Shyam went to. So the name of this devotee is Ganapati Bhatta. So he was very attached to Ganapati. So when as children we are also so attached to Ganapati. 5 minutes. Okay, not 2 minutes, not 20 minutes, 5 minutes. I'll complete it in 5 minutes. So Ganapati Bhatta was very attached to very attached to the form of Lord Ganesha. When he went to Jagannath Puri, the Snana Yatra of the Lord was going on. The Snana Yatra is a very, very special thing, and if someday possible, we should actually be there in Jagannath Puri and witness this magnificent event, Snana Yatra at Jagannath Puri, something to see. ఈ స్నానయాత్ర అనేది చాలా ప్రత్యేకమైన ఉత్సవం. ఎవరికైనా అవకాశం ఉంటే పూరి వెళ్ళి ఈ కాల వైభవోపేతమైన ఉత్సవాన్ని అక్కడ చూడాలి. There are hundreds and thousands of people, and there's so much they are pouring water and doing abhishek of Lord Jagannath. In fact, there's so much desire to actually go and pull the Radha there. But Srila Prabhupada's mercy, we have Jagannath everywhere in all Iskcon centers, and we have responsibility to bring Jagannath to everybody's house and doorstep in all Iskcon centers. So we have to stay in our own center and have a Radha Yatra here. అయితే నిజానికి జగన్నాథ్ పూరి వెళ్ళి ఈ కాల రథయాత్రను దర్శించాలన్నా సరే ప్రభుపాద ప్రతి నగరంలో కూడా ఈ జగన్నాథ్ దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు ఆ కర్తవ్యం నుండి ప్రతి ఒక్కరి ఇంటికి ఈ కాల ఇంటి గడపకి జగన్నాథ్ని తీసుకెళ్ళి వారి దర్శనానికి అందించే పాఠం. This year is very special for Iskcon Vizag. We are celebrating our 15th annual Jagannath Rath Yatra. అయితే ఈ సంవత్సరం ఇస్కాన్ విశాఖపట్నానికి చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే మనం 15 జగన్నాథ రథయాత్ర వార్షికోత్సవం జరుగుతుంది. So that means last 14 years we took Jagannath to everybody's doorstep. అంటే గత 14 సంవత్సరాలు మనం జగన్నాథుని ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి గడపకి తీసుకువెళ్తున్నాం.
So this is very special moment, but someday maybe we will also go to Puri for Ulta Jagannath Rath Yatra. That is possible, but we can never go on Rath Yatra date because of our own Rath Yatra. అయితే మాట్లాడే సొంత రథయాత్రలో మనం పోయి ఎప్పుడు వెళ్ళలేకపోతున్నాం, కానీ ఏదో ఒక రోజు కనీసం ఈసారి తెలుగు రథయాత్రకైనా మనం వెళ్ళాలి. Tirugu Rath Yatra? Tirugu. Okay. So fine, since the pujaris are ready. So what happened is when the Snana Yatra was going on, this particular devotee thought that he wanted to see the form of Ganapati. Otherwise he was getting disappointed and moving back. So then Lord Jagannath manifested the face of Ganapati. So that is why remembering that devotee and remembering how Jagannath was so kind to that devotee, just to keep up his love for Ganapati, Lord had exhibited that Gana Vesha, the Ganapati Vesha. So we will be also seeing now Lord Jagannath in a different form. You will be having that you will be seeing that he has Gaja Vesha and he will look so different. So we will be remembering how Lord Jagannath is so merciful on this particular day because it happened on Snana Yatra. You will see in every temple they decorated Lord in a Gaja Vesha, and that we are going to witness just now. అయితే ఈ భక్తుడు గణపతి గారి రూపాన్ని కానీ దర్శించుకోవాలనుకుంటున్నాడు కనుక స్నానయాత్ర జరుగుతుంది అంటే ఆ భక్తుడు చాలా నిరాశపడుతున్నాడు అని చెప్పి భగవంతుడు ఆ విషయం తెలిసి వెంటనే ఆ భక్తుడికి ఆ గణపతి రూపాన్ని ఎంతో దయగా ఆయన చూపించారు. భగవంతుడు అంత కరుణామయుడు. ఈ స్నానయాత్రలో జరిగింది కాబట్టి ఈ దేవుని కోసం తెలుసుకుని ప్రతి మందిరంలో కూడా ఈరోజు భగవంతుడు ఆ గజవేషంలో గణపతి వేషంలో భక్తులందరికీ కూడా దర్శనమిస్తారు. So after the darshan opens, we will be doing kirtan. Chapan bhog will be offered to the Lord, and after that aarti, the chapan bhog will be distributed, and then you can go for dinner prasadam. అయితే ఇప్పుడు పూర్తయిన తర్వాత మనం దర్శనం చేసుకుంటాం. భగవంతుడికి చప్పన్ భోగ్ అర్పించడం జరుగుతుంది. మనం కీర్తన చేస్తున్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఆరతి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనం ప్రసాదం మాత్రమే ప్రసాదం తీసుకుంటాం. So before doing that, just one small announcement. I want to greet this lady, Pilla Minakshi Garu. She has taken up life membership of Iskcon. She can come here and take the card from Prabhuji's hand. We will chant one time for their family's well-being. Be careful with the vaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May Srila Prabhupada and Radha Damodar bless you all and your family. Okay, thank you so much. Green signal for the pujaris. Hare Krishna, Jagannath, Baladev Subhadra Maharani ki jai. All should participate in Yatra enthusiastically and do some service. Whatever the service you are getting, please don't neglect. If you go for some reason you are switching off to something else, then put somebody to take care of the service. అయితే అందరూ కూడా ఈ రథయాత్రలో చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొండి. అందరూ కూడా ఏదో ఒక సేవ చేయండి. మీకు అప్పచెప్పిన సేవని మీరు చక్కగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఒకవేళ ఏదైనా కారణం చేత మీరు మీ సేవ చేయలేకపోతే మీరు నిర్లక్ష్యపరచకుండా ఆ సేవని ఇంకెవరికైనా అప్పచెప్పండి. There you will managing the ratham, cannot be or distributing prasadam or doing kirtan, or you are arranging the panel program, the stage program or anything. All are same. అయితే రథం నిర్వహించడం కానీ, లేదంటే రథం పై తప్పు ఆ క్యానోపీని చూసుకోవడం కానీ, లేదంటే వేదిక దగ్గర కార్యక్రమాన్ని చూసుకోవడం కానీ, ఏ సేవ అయినా సరే అన్ని సేవలు సమానమే. Let's say somebody doing rangoli or giving prasadam or helping in the stage before ratham comes. అయితే ఎవరైనా రంగోలి వేస్తున్నారు, లేదంటే ప్రసాద వితరణ చేస్తున్నారు, లేదంటే భగవంతుడు రాకముందు వేదిక దగ్గర ఏమైనా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. Or some volunteer they are arranging the prasadam table. లేదంటే కొంతమంది ప్రసాదం టేబుల్ వాలంటీర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. Somebody may question that Prabhuji, why I should miss the kirtan? అయితే ఎవరైనా అడగచ్చు, ప్రభుజీ నేను ఈ కీర్తనని ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి. But while you are doing service, because you are a nice devotee, you are thinking about the kirtan. అయితే ఎందుకు అంటే మీరు మంచి భక్తులు కాబట్టి మీరు కీర్తన గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. So your heart, your mind is doing kirtan. అందువల్ల మీ మనసు కీర్తన చేస్తుంది. So you are doing double service. అందువల్ల మీరు your mind is doing kirtan, plus you are doing the seva. అయితే మీరు రెండు సేవ చేస్తున్నారు. మీ మనసు కీర్తన చేస్తుంది,
ఉండి మీరు సేవ చేస్తున్నారు. You are doing kirtan, you are doing one seva, but you are on the stage, you are trying to distribute prasadam, organizing, but all the time thinking, I wish I could have been there in kirtan. అయితే మీరు కీర్తన చేస్తే ఒక సేవ చేసినట్టు అవుతుంది. అదే మీరు వేదిక దగ్గర ఏదైనా ఏర్పాట్లు చేసి నేను కీర్తనలో ఉంటే బాగుంది అనుకుంటే మీరు అక్కడ రెండు సేవలు చేస్తున్నట్టు అవుతుంది. So the service is very essential. అందువల్ల సేవ అనేది చాలా అవసరం. Like some of them they cook or distribute, they think, well, why I have to cook? I should be there in front of the temple, they even chant and dance. అయితే కొంతమంది ఎవరైతే వంట చేసి ప్రసాదం వితరణ చేస్తున్నారో వాళ్ళు అనుకోవచ్చు, నేను ఎందుకు ఈ వంట శాలలో ఉండిపోవాలి, నేను కూడా మందిరంలో భగవంతుని ముందు నృత్యం చేయొచ్చు కదా అని. But remember, if you are giving prasadam to the devotees with your efforts, you get blessings from them. కానీ మీరు ఎప్పుడైతే మీ తాలూకు శ్రమతో భక్తులకు ప్రసాదాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారో వారి తాలూకు ఆశీర్వాదం మీకు లభిస్తుంది. And one thing is a little difficult to understand. Sometimes at the end, Prabhuji, prasadam is over. So many people are not getting prasadam. అయితే ఒకటి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ప్రసాదం అయిపోతుంది, ప్రభుజీ ప్రసాదం అయిపోతుంది, చాలా అయిపోయింది, చాలా మందికి దొరకలేదు అంటారు. And sometimes they accuse themselves, why this prasadam is less, why this prasadam is less. అయితే కొన్నిసార్లు వారికి వారిని నిందించుకుంటారు, ఎందుకు ప్రసాదం తక్కువైపోయింది, ఎందుకు ప్రసాదం తక్కువైపోయింది. Or you may say that cook, why he has not cooked enough. లేదు అంటే ఎవరైతే వంట చేస్తారో ఆయన ఎందుకు అంత ఎక్కువ చేయలేదు అనుకోవచ్చు. I just want to tell you, you can never know how many people will come there. అయితే మనం ఒక విషయం చెప్తాను, ఎప్పుడు ఎంతమంది వస్తారో మనం ఎప్పుడు అంచనా వేయలేము. So usually we make 3,000 or 4,000 plates of prasadam. సాధారణంగా మనం 3,000 4,000 ప్లేట్ల ప్రసాదం తయారు చేస్తాము. Sometimes local people they eat so much that they consume 2% prasadam. అయితే కొన్నిసార్లు స్థానికంగా ఉన్న వ్యక్తులు ఎంత తింటారు అంటే 2 వ్యక్తుల ప్రసాదం ఒకరే తినేస్తారు. And sometimes even if you make 4,000 plate prasadam, maybe 6,000 people come. How will I get that? కొన్నిసార్లు 4,000 ప్లేట్ల ప్రసాదం చేసిన 6,000 మంది వస్తారు, వారికి ఏ విధంగా మనం భోజనం పెట్టగలం. Let's say you cook 6,000 plates, but if 10,000 people come, how will you get that? 6,000కి మనము ప్రసాదం తయారు చేస్తే 10,000 వస్తే వారికి ఏ విధంగా మనం వడ్డించగలం. So we have to make some, what's the estimation? Okay, we want to feed 3,000 or 4,000. Rest we can give some khichdi or normal, whatever. We can give some small prasadam. అందువల్ల ఏదో ఒక అంచనా వేసుకొని మనం 3,000 4,000 5,000 అనుకున్న ప్రసాదం చేసి మిగతా ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి ఏదో ఒక కిచిడి ఇచ్చేటట్టుగా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. Usually I don't see any balance. I see every time we say, no, prasadam is not enough. అయితే మనం ఎప్పుడు కూడా సమతుల్యతను నేను సాధారణంగా చూడడం, ప్రతిసారి కూడా ప్రసాదం సరిపోలేదన్న మాట వినిపిస్తుంది. And believe me, we prepare so 100 to 100 can of pulihara, then prasadam, nothing is enough. అయితే మనం 100-200 క్యాన్ల పులిహోర ప్రసాదం తయారు చేస్తే ఏది కూడా సరిపోదు. So it is good, it is not bad. నిజానికి అది మంచిది, అదేం చెడు కాదు. In fact, if it is excess, then it is bad. నిజానికి మిగిలిపోతేనే సమస్య. So we all should be happy that we are distributing $10,000 or $20,000. Last time Gaurav brought $20,000. Even that was not enough. అయితే How much prasadam you can give? అయితే 10,000 20,000 దోనాలు గత సంవత్సరం గతసారి గౌరవం 20,000 దోనాలు తెచ్చారు, అయినా సరే సరిపోలేదు. అంటే అంతమందికి ప్రసాదం లభించింది. Usually we give 10, 12,000, but last time I remember it was 20,000. But even that is not enough. సాధారణంగా మనం 10-12,000 దోనాలు తీసుకొస్తాం, కానీ గతసారి 20,000 దోనాలు తీసుకొచ్చాం, కానీ అది కూడా సరిపోలేదు. We should feel happy that people are coming, taking blessings, taking prasadam. అందువల్ల మనం ఆనందించాలి, ప్రజలు వస్తున్నారు, ఆశీర్వాదం తీసుకుంటున్నారు, ప్రసాదం తీసుకుంటున్నారు. And I request, I don't know, Mr. Mayor, whatever the service you get, please do it nicely. And again I repeat, at the end, please stay. Those who are young or married, you stay at the end, organize everything, then you go. అయితే అందరికీ నా అభ్యర్థన ఏంటంటే మీకు ఏదైతే సేవ అప్పచెప్పబడిందో అది నిజాయితీగా చెయ్యండి. ఎవరైతే ఇంకా వివాహం చేసుకోలేదో వారు చివరి వరకు ఉండి అన్ని చక్కదిద్దిన తర్వాత వెళ్ళండి అని నా అభ్యర్థన. I am not giving excuse to those who are married. ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకున్నారో వారికి ఏమీ కూడా సాఫ్ట్ నేను ఇవ్వడం లేదు. So let us together make it nice and we get blessings of Jagannath. అందువల్ల మనందరం కలిసి దీన్ని చక్కగా నిర్వహించి జగన్నాథుని తన ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతాము. Srila Prabhupada gave Jagannath mercy all over the world. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జగన్నాథుని తన కృపణించారు. All the years, and it's not that it's Lord for the Oriya people only. ఆయన చెప్పారు, ఆయన జగన్నాథుడు కేవలం ఒడియా వాళ్ళకే నాదుడు కాదు. You go to Puri, this Jagannath belongs to us.
అయితే పూరి వెళ్తే వారు చెప్తారు జగన్నాథ్ మా భక్త స్వామి అని చెప్పి. আমি বাঙালি বাঙালি అయితే నేను బెంగాలీ అవుతానంటే వారు అంటారు సరే బెంగాలీ అయితే పర్వాలేదు అంటారు. It is sweet relation. They have sense. It is not bad. It's sense of belongingness. అయితే అదేమి తప్పని నేను చెప్పడం లేదు. వారికి జగన్నాథుని పట్ల అంత సొంత స్వభావం ఉంటుంది, సొంత భావం ఉంటుంది. We go to Mathura, they says Krishna belongs to us. మధురా చెప్తే వారు చెప్తారు కృష్ణుడు మావాడే అని చెప్పి. But that's sweet relation. అది మధురమైన భావం, సంబంధం. Thank you very much. ధన్యవాదాలు. নীলাচলে নদী অনাগরে দণ্ডা কামুণ্ডলুকারো নদী অনা কেহ বলে পুরাবেতে রাবণ বধিলা কেহ বলে গোলকেরা বৈভব লীলা প্রকাশ করেলা গোলকের শ্রীরাধার ভাবে গোরায় অবতার হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার বাসুদেব ঘোষা বলে করে জোর হাত
वासुदेव जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।